Hello, good morning students. I am Ilamurugan. Now we are passed on to the second class of the 12th chapter, 12th class, second chapter, human reproduction. Just to remember the last class, in the previous class we discussed about the human reproductive system and the various parts in the testes. Now we are going to see the accessory reproductive ducts. See, accessory reproductive ducts. What are the accessory reproductive ducts? See, rete testes, vasa efferentia, epididymis, vasa deferens. These are the accessory reproductive ducts. This is one 2 mark question. First one, rete testes. Second one, vasa efferentia. Third one, epididymis. Fourth one, vas deferens. It is one 2 mark question. Now we are going to see the each and every one separately. Rete testis. See, that is the tubular network on the posterior side of the testis. Testis oda கீழ் பகுதியில இருக்கும். Posterior side of the testis. எங்க அப்படிங்கறத நம்ம பாப்போம். இந்த seminiferous tubules எல்லாம் ஒண்ணா இணைஞ்சு வெளியில வரும். அதுதான் rete testis அப்படின்னு சொல்றது. ஒவ்வொரு testicular tubulesலயும் பாத்தீங்கன்னா 2 to 3 number of the seminiferous tubules இருக்கும். அந்த seminiferous tubules எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்து tubuli rectiன்னு வெளியில வரும். ஒவ்வொரு testicular lobuliலிருந்து வரக்கூடிய tubuli recti எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்ததுதான் இந்த rete testis அப்படின்னு சொல்றது. பாருங்க, அடுத்து seminiferous tubules are closed at one end, but other end they join to form the network is called rete testis அப்படின்னு சொல்றோம். Next one என்ன, இங்க பாருங்க, இந்த படத்துல இங்க பாருங்க, this is the seminiferous tubule. இது ஒரு seminiferous tubule, இது ஒரு seminiferous tubule. பாருங்க கொடுத்திருப்பாங்க, this is seminiferous tubule. இந்த seminiferous tubules இந்த பகுதி இருக்கு பாத்தீங்களா, that is called tubuli recti ன்னு சொல்றது. என்ன சொல்லுவோம்? tubuli recti. இந்த tubuli rectiயும் இந்த பாரு, இதனுடைய ஒரு tubuli recti, இது ஒரு tubuli recti, இது ஒரு tubuli, இதெல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்ததுதான் இதுக்கு பேர் தான் rete testis. இங்க எழுதி இருக்கு பாருங்க, rete testis அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்தது என்ன, vasa efferentia. vasa, இங்க பாருங்க, vasa efferentiaன்னு கொடுத்திருக்கோம். See, இது testicular lobule, அதுக்குள்ள seminiferous tubules. seminiferous tubules இருந்து வெளியில வருது tubuli recti. எல்லா tubuli rectiலையும் ஃபார்ம் சேர்ந்து ஒரு நெட்வொர்க்கா ஃபார்ம் ஆகும். that is called rete testis. இந்த rete testisக்கும் epididymisக்கு நடுவுல இதுதான் என்னன்னு சொல்றது பாருங்க, 1 2 3 4 நம்பரா இருக்கும் பாரு, that is called vasa efferentia. இங்க எழுதிருக்கும் பாரு, rete testis is connected to epididymis. See, இது rete testis, இது epididymis. இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய 10 to 20 fine tubules is called vasa efferentia. இந்த vasa efferentiaக்கு இன்னொரு பேரு ductus efferentus. என்ன பேரு? ductus efferentus. நோட் பண்ணிக்கணும். It is the ciliated in nature. Internally its wall has the cilia. The cilia helpful for the movement of the sperm. நல்லா கவனிச்சுக்கணும் பாரு, the cilia present in the wall of the testis and also the wall of the efferentia assist in the forward movement of the testicular sperm. Why? Because in this stage, in this place, the sperms are immotile in nature. நகரம் தன்மையற்றதாக இருக்கும். Even though the testes in seminiferous tubule, the sperms are produced, they are immotile in nature. Then where does they get the mobility? Only in the epididymis. Where does they get the mobility? in the epididymisல தான் அதுக்கு நகரும் தன்மை கிடைக்குது. அப்போ இந்த rete testisலயும் சரி, இந்த vasa efferentiaலயும் என்னவா இருக்காது? immotile தான் இருக்கும். sperms are immotile. Okay, இங்க ஒன்னு எழுதிருக்கேன் பாரு, tubuli recti, rete testis and vasa efferentia constitute the intratesticular genital duct system. Underline the word intratesticular. அப்படின்னா டெஸ்டிஸ்க்குள்ள intratesticular genital system எது எது பிக்கிற பாருங்க, இந்த rete testis, இந்த tubuli recti, rete testis, இந்த vas efferentia, இதெல்லாம் சேர்த்ததுதான் பேரு intra
testicular genital system. அடுத்தது என்னது epididymis. Epididymisக்கு இன்னொரு பேரு storehouse of the sperm because the formed or the produced sperm cells are stored in the epididymis, so that the epididymis is called as the storehouse of the sperm. நல்லா கவனி. The epididymis long, narrow, குறுகலா இருக்கும், நீளமா இருக்கும், but highly coiled. இங்க பாருங்க நிறைய coiled இருக்கும். So long, narrow, highly coiled tubule lies along the inner side of the each testis. Testisக்குள்ள தான் இருக்கு. Okay. Next, அதனுடைய length எவ்வளவு 6 meter, அதாவது 20 feet in length. epididymis ஓட length எவ்வளவு 60 meter, 20 feet in length. They are lined with pseudo stratified columnar epithelium. 1 mark la kekkalam. Pseudo stratified columnar epithelium. It has the 3 part. The entire epididymis can be divided into 3 parts. What are they? First one, caput epididymis, that is an upper part of the epididymis, that is also called as the globus major. Globus, inga parenga potrupom. Caput epididymis, that is an anterior part of the epididymis, that is an upper part of the epididymis, also called as what? Globus major. Second one, corpus epididymis. Inga parenga kuduthirkom. Corpus epididymis, that is the middle part of the epididymis, that is globus normal. Third one enna? Cauda epididymis, that is the basal part, that inga parenga kuduthirkom, that is called globus minor. So the epididymis, the storehouse of the sperm, has the 3 part. One is the caput epididymis, that is globus major. Corpus epididymis, that is a globus normal. Cauda epididymis, that is called globus minor. It is 1 3-mark question. Second one, sperms are stored in the epididymis. நான் already சொல்லிருக்கேன், sperms are stored in the epididymis, so that the epididymis is called as what? Storehouse of the sperm. எவ்வளவு நாளைக்கு can store the sperm for the 2 weeks while they become mature, develop and got the motility and become capable for fertilization. This point is very important. Where does the sperms get their motility nature அப்படினா? Only in the epididymis. அதுக்கு முன்னாடி they are immortal in nature. Okay. If the sperm suppose not released within 6 weeks, form ஆகிறதுக்கு 63 days, அதுக்கு அப்புறமா எங்க வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? epididymisல. If the sperms are not released from the epididymis within 6 weeks, they are broken down and released into the bloodstream by the process resorption. 6 வாரத்துக்குள்ள வெளியேறலைனா அது அப்படியே கரைஞ்சி ரத்தத்தோட கலந்துரும். Okay. Then epididymis shows the peristaltic movement and sequential contraction at interval to push the sperm away from the testes. ஏன்னா it is peristaltic movement. Peristaltic movementனா அலையா movement இருக்கும். Only by the peristaltic movement the epididymis can push out the sperm from the testes. Okay. Epididymis store the sperm and also secrete the fluid which is considered to nourish the sperm. ஏன்னா testis குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் the Sertoli cells may provide the nourishment. அதுக்கு அப்புறமே வந்து epididymisல தங்கி இருக்கு அப்படினா எவ்வளவு நாளுக்கு? 2 weeks அங்க தங்கி இருக்கும். இங்க எழுதிருக்கோம் இல்லையா? அப்ப அந்த 2 weeksக்கும் the sperms are need the nourishment that can be provided by the epididymis. Next one, இங்க பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்கோம்? Sperms are taken several days to pass through this tube and concentrated here about 5,000 million per cubic centimeter by the resorption of fluid secreted by the seminiferous tubules. And the seminiferous tubules oda sperms உருவாகும். Seminiferous tubulesல அந்த fluid ஓட சேர்த்து தான் epididymis வரும். அங்க அந்த fluids in epididymis, the secretory fluids are completely reabsorbed so that the sperms become highly condensed. ரொம்ப கெட்டியா மாறும். எந்த அளவுக்கு கெட்டியா மாறும்? See, 5,000 million per cubic centimeter அந்த அளவுக்கு. சரி, இந்த epididymis சொல்றமே, the epididymis எப்படி சார் ஃபார்ம் ஆகுது? See, Wolffian duct of the embryo give rise to the epididymis of adult. அடல்ட்ல காணப்படக்கூடிய இந்த epididymis அப்படிங்கிறது எம்பிரியோனிக் ஸ்டேஜில் உருவாக்கக்கூடிய Wolffian ductனுடைய மாற்று தோற்றம் தான். ஓகே, ரைட். இப்ப பாரு,
லீடிக் செல்ஸ். இப்போ இந்த செமினிஃபரஸ் டியூபிள்ஸ் வால்ல ரெண்டு விதமான செல்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம். ஒன்னு ஜெர்மினல் செல்ஸ், இன்னொன்னு செட்டோலி செல்ஸ். செமினிஃபரஸ் டியூபிள்ஸ்க்கு நடுவுல ஒரு செல்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம், லீடிக் செல்ஸ். Now we are going to see the difference between the Leydig cells and Sertoli cells. Leydig cells and Sertoli cells. என்னென்ன பாரு, Leydig cells present in between the seminiferous tubules. Seminiferous tubules க்கு நடுவுல இருக்கும். ஆனா Sertoli cells எங்க இருக்கும்? Seminiferous tubules ஓட வால்லியே between the germinal epithelium. நல்லா பாத்துக்கோ. Leydig cells are present in between the seminiferous tubule. Sertoli cells are present in the wall of the seminiferous tubule, but in between the germinal epithelium. Sertoli cell, Leydig cells are formed as a small group, round in shape. Small group, round in shape. It is pyramidal shaped cells and found singly. And the Leydig cell secretes what? Androgen. That is the testosterone, male sexual hormone, steroid hormones. But the Sertoli cell secretes what? APP, that means androgen binding protein, and also inhibin. These are the two proteins are synthesized by the Sertoli cells. This is 3 mark questions la kekkalam. Difference between the Leydig cells and the Sertoli cells. Next one பாருங்க. Vasa differentia. இந்த எபிடிடெர்மிஸ் அதுக்கு அப்புறம் என்ன வாசார் மாறுது? நல்லா கவனிச்சீங்க. செமினிஃபரஸ் டியூபிள்ஸ் ஒன்னு, அதுல இருந்து வரக்கூடிய ரேட்டட் டெஸ்டிஸ் ஒன்னு, அப்புறம் வாசா எஃபரன்சியா, வாசா எஃபரன்சியாக்கு அப்புறம் எபிடிடெர்மிஸ். எபிடிடெர்மிஸ் will differentiate into vasa differentia. See, vasa differentia in singularல சொன்னா vas difference அப்படினு சொல்லலாம். Emerges from the chorda epidermis. Epidermis ஓட last partல இருந்து வருது, which leaves the scrotal sac. Scrotal sac விட்டு வெளியில வந்து ascent into the abdominal cavity through the inguinal canal. Inguinal canal ரெண்டு பக்கத்துலயும், நம்ம இடுப்பு பகுதியில் ரெண்டு பக்கத்துலயும் ஒரு canal இருக்கும். அது வழியா தான் மேல abdomenக்கு போகுது. இதோட length எவ்வளவு? See, 45 cm in length, long, and lined with the pseudo-stratified columnar epithelium. Epidermis also pseudo-stratified columnar epithelium, and vasa differens also lined with the pseudo-stratified epithelium, columnar epithelium. It loops over the urinary bladder. The urinary bladder சுத்தி அப்படியே ஒரு நார்த்து படத்துல காண்றோம் பாரு. Urinary bladder சுத்தி வந்து expand and referred as the ampulla of vasa differens. அதாவது இந்த வாசா டிஃபரன்ஸ் உடைய எண்ட் ரீஜன் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ampulla of vas differens. ஏன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அகலமா இருக்கும். It joined with the duct from the seminal vesicle to form the ejaculatory duct. Ejaculatory duct. Okay. இங்க பாரு, it joined with the duct from the seminal vesicle to form the ejaculatory duct. Vasa differens carry only the sperm. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. எபிடிடெர்மிஸ் ஆகட்டும், vasa differens, vasa efferens, rated testes எல்லாமே carry only the sperm தான். Only the sperm. Now in the vasa differensum duct from the seminal vesicles ஒன்னா சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? ejaculatory duct. Ejaculatory duct. Now, ejaculatory duct formed by the union of duct from the seminal vesicle and vas differens. They are two in number. ரெண்டு சைடுல இருந்து வரும். இப்போ வாசா டிஃபரன்ஸ் எத்தனை இருக்கும்? ரெண்டு இருக்கும். அப்ப ரெண்டு சைடுல செமினல் வெசிகல்ஸ் இருக்கும். ரெண்டு சைடு செமினல் வெசிகல்ஸ் உடைய டக்டும், ரெண்டு சைடு எபிடிடெர்மிஸ் வாசா டிஃபரன்ஸ் சேர்ந்து two ejaculatory ducts are formed. The two ejaculatory ducts join the urethra within the prostate gland. Prostate glandங்கிறது யூரினரி பிளாடருக்கு கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கும். அதோட போய் அந்த யூரினரி பிளாடர் கீழ்ப்பகுதியில் புரோஸ்டேட் வழியா தான் யூரித்ரா வரும். அந்த யூரித்ராவோட போய் ஜாயிண்ட் ஆயிக்கும். ஓகே. கம்போஸ்ட் ஆஃப் fibrous muscular and columnar epithelium. In the ejaculatory duct is made up of what? Fibrous muscular and columnar epithelium. It carry both the sperm and also secretion from the seminal vesicle. Secretion from the seminal vesicle. ஏன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோ. Vas differens carries only the sperm, and the vas differens duct from the seminal vesicle சேர்ந்து தான் ejaculatory duct. So the ejaculatory duct can carry the semen or sperm and also semen கிடையாது, sperm and also the secretion from the seminal vesicle. Okay, right.
Now we pass on to the difference between the vasa efferentia, vasa differentia, vasa efferentia and vasa differentia. This is 3 mark questions la kekkalam. Vasa efferentia engendru arise from the rate testes, but the vasa differentia arise from the காடா எபிடிடைமிஸ். எபிடிடைமிஸ்னோட எண்டிலிருந்து உருவாகும். இது டியூபுலி ரெக்டில இருந்து ஃபார்ம் ஆகும். சாரி, ரேட்டட் டெஸ்டிஸ்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது. இது எத்தனை நம்பர்? 15 to 20 in number, but it is only 2 in number. இது வந்து ரொம்ப தின்னா இருக்கும். Vasa efferentia is thin in nature, vasa differentia is thick in nature, and the vasa efferentia lined with the cilia. Vasa differentia lined with the stereocilia, microcilia ன்னு சொல்றது. சரி, இந்த vasa efferentia carries spermatozoa from rate testis to epididymis. Rate testis ல இருந்து epididymis க்கு. இதே vasa differentia carries the sperm from the epididymis to ejaculatory duct. So these are the difference between the vasa efferentia and vasa differentia. Now, rate testis, vasa efferentia, epididymis, vasa differentia, all of them are collectively called as the male sex accessory ducts. Firstly, நம்ம பார்த்தோம் in class ல firstly பார்த்தோம் male sexual accessory ducts. These ducts can store and transport the sperm from the testis to outside the urethra. Testis ல இருந்து sperms வெளியில கொண்டு வரதே இந்த duct தான். அதனால தான் நம்ம first classல என்ன சொன்னோம்? accessory ducts ஓட வேலையே transport the male gametes அப்படின்னு சொன்னோம். சரி, in the vasa differentia, surgical interference of the vasa difference, that means cut பண்ணிரு. Surgically the vasa differentia become cut. Vasectomy, tamina அர்த்தம் cut. Cutting of vasa differentia ensures the successful non-reversible male contraction. மேல் கருத்தடை அப்படின்னு சொல்றது, ஆண்களில் செய்யக்கூடிய கருத்தடை ஆபரேஷன் அப்படின்னு சொல்றது. என்ன சார் அப்படின்னா வாஸ்டெக்டமி, அதாவது வாசெக்டமி அப்படின்னா cutting off by the minor surgery, cutting of vasa efferentia, that is the male contraception. கவனிங்க, இந்த படத்துல நல்லா பாருங்க. இந்த படத்துல இங்க பாரு இது டெஸ்டஸ், இது எபிடிடைமிஸ். எபிடிடைமிஸ் இந்த மேல வருது பத்தியா, இது என்னது? vasa differentia. In the vasa differentia loop over the urinary bladder. See, this is the urinary bladder. In the urinary bladder சுத்தி இப்படி வருது. இப்படி வரும்போது இங்க பாரு செமினல் வெசிக்கிள் இருக்கும். இது சைடு வியூ தான் உனக்கு காமிச்சிருக்கோம். அப்ப இன்னொரு செமினல் வெசிக்கிள் அங்க இருக்கும். It is a seminal vesicle is the accessory sexual gland. அதிலிருந்து வரக்கூடிய டக்டோட போய் ஜாயிண்ட் ஆகும். So the vasa differentia joined with the duct from the seminal vesicle forms the ejaculatory duct. இந்த ejaculatory duct இதோட போய் ஜாயிண்ட் ஆகுது urinary bladder இருந்து வரக்கூடிய urethraவோட. This is the prostate gland. இந்த prostate gland வெளியா தான் என்ன வரும்? urethra வரும். So the ejaculatory duct are 2 in number. Both the ejaculatory duct going to join with the urethra. Okay, இப்போ இந்த vasectomy system அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? By the minor surgery the vasa difference going to be cut. That is the irreversible, that means the permanent male contraception method. Okay, now the urethra இங்க பார்த்து பாருங்க. It is the ureter from the kidney. This is the urinary bladder. From the urinary bladder இப்படி இறங்குறது என்னது? urethra. The urethra leading from the urinary bladder and pass through the prostate gland, urinogenital diaphragm and the penis. இங்க பாருங்க, this is urinary bladder. Urinary bladder வரக்கூடிய urethra pass through the urinary diaphragm, prostate gland and also pass on through the penis. Now, along with the ejaculatory duct, it provides the common pathway for the flow of urine and semen. ஏன்னா ejaculatory duct எது எடுத்துட்டு வரும்? sperms எடுத்துட்டு வரும். sperms அதோட secretion of seminal vesicle. இது ரெண்டு எதோட ஜாயிண்ட் ஆயிடும்? urethraவோட. So the urethra is a common pathway for the urine and also the semen. Okay, it also receives the secretion from the prostate gland and Cowper's gland. See, in the prostate gland உடைய secretions கலந்துரும். இங்க இருக்கக்கூடிய Cowper's gland உடைய secretion also mixed with the enter into the urethra. Right, it is the terminal part of the male reproductive system. Male reproductive system உடைய end part இதான், and convey the semen and urine at different times, so that we can say it is the urinogenital duct. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். In male the urethra is act as the urinogenital duct.
because it is a common pathway for the urine as well as the reproductive gametes. Now, in male, the urethra has the 4 region, 4 region, because in male the urethra is very lengthy in nature, so that it can be divided into 4 parts. One urinary urethra. Urinary urethra. பாருங்க, இந்த urinary bladder இருந்து வரக்கூடிய இந்த urinary urethra, it carries only urine. Only urine. Next one என்ன? Prostate urethra, surrounding the prostate gland. இந்த பாருங்க, இது prostate gland. Prostate gland சுத்தி இருக்கக்கூடிய prostate gland குள்ள இருக்கக்கூடிய prostatic urethra. Third one என்ன? Membranous urethra, that is the smallest area. See here, nearer to the Cowper's gland. Third, fourth one enna? Penile urethra, can pass through the penis. See, inside the penis the urethra can pass, that is the penile urethra, that was surrounded by the spongy erectile tissue, so that is called as the spongy urethra. It is also one 3-mark question. Urinary urethra, prostate urethra, membranous urethra, penile urethra. Okay. See, the penile urethra terminate at the external urethral orifice in glans penis, and the penis oda tip la pathina bulb regions are, and the bulb region ku da peru glans penis, adu valiya da open out, so that is called as the urethral orifice அப்படினு சொல்றோம். Both membranous urethra and the penile urethra carry both the urine and also the semen. Generally, the urethral urethra vida prostate urethra, membranous urethra and also the penile urethra, all these regions can carry the both urine and also the semen. The urinary bladder la pathina the urethra la rendu sphincter irukum, surukku dasainu solluvaanga. Internal urethral sphincter, external urethral sphincter, that was already we studied in the 11th standard excretory system la paathirupom. The internal urethral sphincter, external urethral sphincter. Internal urethral sphincter present neck of the urinary bladder above the prostate gland. The internal urethral sphincter உள் சுருக்கு தசை அப்படினு சொல்லுவாங்க, situated at the neck of the urinary bladder above the prostate gland, that is the smooth muscle fiber. இதே external urethral sphincter பாத்தீங்கன்னா membranous urethra கிட்ட இருக்கும், situated near the membranous urethra, that is made up of striated muscle fiber. Next, external opening of the urethra is called what? Urethral meatus. Urethral orifice னு சொல்லலாம், அல்லது urethral meatus. And the urethra going to open outside at the tip of the penis, that is a slit-like opening, is called as the urethral meatus. Now we are going to see the difference between the male urethra and the female. It is very important. Female also has the urethra, male also has the urethra, but in male it is very lengthy in nature, in female it is very small in nature. Okay. For male urethra, 20 centimeter in length. 20 centimeter length. Female just 4 centimeter in length. Okay. In the male urethra has the 3 distinct region. One is prostate urethra, that is 3 to 4 centimeter in length. Membranous urethra, that is 1 centimeter in length. Penile urethra, that is 15 centimeter in length. So totally it is the 3 region. But in female, not like that portions. One not like the differentiation. Adipala male urethra at the tip of the penis open outside through the urethral aperture. Ingenana opened by the urethral aperture in front of the vaginal aperture. Female reproduction vaginal opening ke mela irukum urethral aperture. The male urethra can carry both the urine and also the semen, but in the female it can carry only the urine. That is very important difference. So that in male the urethra act as the urinogenital duct, but in female it is called as the urinary duct only. General duct is separate. Okay. Now the penis, papa. The penis. See, the penis is the cylindrical pendant organ, act as the male genitalia. See, it is the pendant organ. Pendant organ தொங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய organ. Cylindrical in structure, act as the male genitalia or the male copulatory organ. That means what? The organ helpful to transfer the semen from the male to female genitalia, female vagina. So that it is called as the male copulatory organ. Okay. Say, இதில் என்னென்ன இருக்கு? Consists of the root and the long soft அப்படின்னு சொல்றது. Expanded tip is called as the glans penis. See, this is the penis. This is the penis.
base is called as the root, and also the long soft like structure, tip of the soft like structure, that is the glans penis அப்படினு சொல்லுவாங்க. Right. The slit like opening the glans penis is called what? External urethral orifice. In the tip la irukkudiya slit like ஒரு பிளவு மாதிரியான opening, that is called as the external urethral orifice or the urinogenital aperture னு சொல்லுவாங்க. Soft of the penis is covered by loose retractable fold of skin. Loose skin இருக்கும், முன்ன பின்ன அசைக்கக்கூடிய வகையில இருக்கும். Under the skin, the penis has the 3 cylindrical mass of erectile tissue. That is very important. 3 cylindrical mass of erectile tissue, 3 in number. What are they? 1, 2 in number of the dorsal corpora cavernosa. இந்த படத்துல பாருங்க, see it is a cross section of the penis, transverse section of the penis. இதுல பாரு, இது ரெண்டுமே என்ன சொல்லுவாங்க? கார்போரா கவர்னோசா அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்தது என்ன? 1 in number of the ventral corpus spongiosum. See, this is the corpus spongiosum. இந்த corpus spongiosumல தான் என்ன இருக்கும்? penile urethra இருக்கும். அப்ப corpora cavernosaல blood vessels இருக்கும். That is very important. 2 in number of the spongy erectile tissue. They are called corpora cavernosa. That contains the blood vessels. 1 ventrally located single copper spongiosum that contains the penile urethra in the center. Okay. Corpus cavernosa contains the blood vessels and spongy tissue. Corpus spongiosum contains the penile urethra, which is enlarged to form the glans penis in the tip of the penis. Okay. During the sexual arousal, what happens? Whenever the person undergo the sexual activity, when it reaches the sexual arousal, see, the bundle of tissue in the penis become enlarged, become erected with the blood to facilitate the insemination. That means what? Whenever the person undergoes the sexual arousal, through the arteries which are present in the corpora cavernosa, blood is fully passed on through it, so that because of the hydrostatic pressure of the blood, what is that? Hydrostatic pressure of the blood, the spongy tissue become highly erectile in nature, that helpful for the insemination. Next, glans penis is covered by the loose skin. Entire soft of the penis covered by the loose skin, and also the tip of the glans penis. Tip of the penis is called the glans penis. That also covered by the loose skin. That is called the prepuce or the foreskin. Prepuce or foreskin. That margin of the glans penis is called as the corona glandis. See, in the பகுதி, இந்த விளிம்பு, இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா, it is called corona glandis அப்படின்னு சொல்றோம். The corona glandis or the penile neck has the numerous prepucial gland. That is also a gland seen in the male reproductive system. அதோட functions பின்னாடி பார்ப்போம். Okay. See, the male accessory reproductive glands. What are they? See, படத்துல பாருங்க, seminal vesicle. நான் ஏற்கனவே கொடுத்திருக்கேன் பாரு, pair of seminal vesicle, 2 in number. இந்த ஒண்ணு, இந்த ஒண்ணு. அடுத்தது pair of bulbourethral gland. See, இங்க ஒண்ணு, ரெண்டு. But single prostate gland. நல்லா கவனிச்சுங்க. 2 mark question. Pair of seminal vesicle, pair of bulbourethral, single prostate gland. One more thing, the bulbourethral gland also called what? Cowper's gland. Bulbourethral gland is also called Cowper's gland. Now, the seminal vesicle, படத்துல பாருங்க, 2 in number, seminal vesicle. The seminal vesicle also called as what? Uterus masculinus. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். Seminal vesicle also called as the uterus masculinus. See, that is a paired lobulate organ, 2 in number, size அளவு 2 inches, that means the 5 centimeter long, lying in the posterior surface of the urinary bladder. See, this is urinary bladder ke பின்பக்கத்துல கீழ்பகுதியில இருக்கு. Next one, their ducts joined with vasa efferentia to form the ejaculatory. See, இது testis, epididymis இருந்து வெளியில வரக்கூடிய vas efferentia, இந்த vas differentia போய் யார் கூட? duct from the seminal vesicle ஓட சேர்ந்து இந்த பகுதி இங்க கொடுத்துக்கு பாரு, ejaculatory duct. Secretion, the seminal vesicle ஓட secretions ரொம்ப முக்கியம். Secrete an alkaline fluid
that constitutes 60% of the seminal plasma. That means what? Seminal plasma in the semen இருக்கு பாத்தியா, செமன்கிறது sperm with the secretion of accessory reproductive glands. Accessory reproductive glands என்னென்ன? Seminal vesicle, bulbourethral gland, prostate gland. இது மூணுடைய secretion சேர்ந்ததுக்கு தான் பேரு seminal vesicle, seminal plasma. And the seminal plasma 60% of the seminal plasma constituted by what? Secretion of the seminal vesicle. That is an alkaline fluid because the pH nature is what? 7.4. 7.4. In the seminal vesicle plasma, seminal plasma என்னென்ன இருக்கு? Contains the rich of sugar, that is the fructose. It has the highly importance, highly specific. பின்னாடி சொல்லுவேன். Fructose. And the prostaglandin, that also very important. And the clotting protein, that is different from the present in the blood. நம்ம bloodலயும் பாத்தீங்கன்னா for the blood clotting some proteins are there. And the proteins வேற, இந்த proteins வேற. Okay, right. So these are the content of the secretion from the seminal vesicle. இப்ப பாரு இந்த fructose, source of energy for the sperm. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. Whenever the sperms are developed in the seminiferous tubule, the Sertoli cells may provide the nourishment. Whenever the sperms are stored in the epididymis, the epididymis may provide the nourishment. Now, whenever the sperms are released in the female genitalia, where does also the sperms should be alive. Further, the nourishment is important that can be provided by the secretion of the seminal vesicle, that is the fructose. Second one, the prostaglandin, that is very important. Stimulate the uterine endometrium and thus helpful the movement of the sperm towards the fallopian tube. After the insemination, the semen can be released in the vaginal pathway of the female. Now the semen in the vaginal pathway must enter into the uterus through the cervix. The cervix cannot open normally, only by the action of the prostaglandin. Only by the action of prostaglandin, the mouth of the uterus, that is the cervix, become open and also make a way for the entry of the sperm, by which the sperm can enter into the uterus, can reach the fallopian tubule of the female. Right. Now, clotting protein. The seminal plasma secreted by the seminal vesicle has the protein. What protein? Clotting protein makes them the semen sticky. Already semen என்ன இருக்கும்? Concentrated மாறி இருக்கும் by the action of the epididymis. In this concentrated sperm, the sperms are sticked with one another, by which ensure the semen cling into the vaginal pathway. ஏன்னா dilute இருந்தா கரைஞ்சு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So that the semen should be highly concentrated and also should be cling in the wall of the vagina, so that the clotting proteins are very important, that long enough for the sperm to travel to the egg. Egg போய் reach ஆகிற வரைக்கும் அது அப்படி இருக்கணும். Okay, next one. நல்லா கொஞ்சம் alkaline nature of the seminal fluid. In the secretion from the seminal vesicle is the secretion from the seminal vesicle is an alkaline in nature, that helpful to neutralize the acidic environment of the male urethra. ஏன்னா our urine is highly acidic in nature. Our urethra is a common pathway for the urine as well as the semen. அப்போ ஒரே வழியில யூரினும் செமனும் வரும்போது அந்த யூரினுடைய அசிடிட்டினால ஸ்பெர்ம் செத்து போயிடலாம். அதனால acidity of the urine can be neutralized by the alkalinity of the fluid. கொஞ்சம் alkaline nature of the seminal fluid helpful to neutralize the acidic environment of the male urethra as well as the female reproductive tract. The female reproductive tract also acidic in nature. Otherwise, இப்படி இல்ல பாரு, pH change of the vagina எவ்வளவு? 3 to 4 acidic. அப்படி இந்த acidity-ய neutralize பண்ணலைன்னா என்ன ஆயிடும்? Sperms are killed. Otherwise, would inactive and sperms are killed. இப்படி நடக்காம தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த alkalinity nature present in the seminal plasma. Okay, right. In the seminal vesicle formed from the Mullerian duct of the embryo. இதுவும் Mullerian duct of the embryo தான். Seminal vesicle do not store the sperm. யார் தான் sperms store பண்ணுவா? Epididymis மட்டும்தான். Okay, right. நம்ம சொன்னோமே இந்த fructose, seminal plasma இருக்கக்கூடிய fructose very important னு சொன்னேன். Very important. Which is produced by the seminal vesicle is not present elsewhere else in the body. உடம்புல வேற எங்கேயுமே இந்த மாதிரியான fructose இருக்காது. Because that provide the forensic test of the rape. In the case of rape,
to identify the criminal, the forensic test, the presence of the fructose is very, very important. So that in the forensic laboratory or in the case of criminal, for the forensic test, the fructose is very important. Next one, bulbourethral gland, or also called as what? Cowper's gland. Bulbourethral gland or the Cowper's gland. See, it is the paired P-shaped pineal gland present in P-shaped gland present either side of the membranous urethra. Membranous urethra உடைய ரெண்டு பக்கத்திலையும் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். See, by the sexual stimulation, these glands are secrete the alkaline mucus substance period to the ejaculation. Before the ejaculation, that means before the releasing of semen from the male body, the membranous urethra ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய these bulbourethral gland can secrete the alkaline fluid, that is the mucus fluid that provide the lubrication. The depth of this gland open under the membranous urethra. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். எந்தெந்த கிளாண்டோட செக்ரீஷன் எந்தெந்த டியூப்ல போய் எந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகுதுன்னு பாத்துக்கணும். அடுத்து பார், இதனுடைய செக்ரீஷன், இந்த செக்ரீஷனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன? நியூட்ரலைஸ் த அசிடிட்டி. ஆனா இட் இஸ் ஆல்சோ ஆஸ் த அல்கலைன். So neutralize the acidity of the urethra, lubricate the reproductive tract, both the female as well as the male glans penis. Lubricate the end of the penis. End of the penis is what? Glans penis. Adipole lining of the vagina for the intercourse, for the copulation, the lubrication is very, very important. Okay. Then this decreases the number of sperm damages during the ejaculation. Only by the secretion of these glands, the sperms are stored, saved. Sperms are going to be degenerate. Sperms are going to degenerate. From this action, the sperm cells are saved. Prostate gland, that is also very important. Prostate gland, single, largest of all the male accessory gland. What are the accessory male reproductive gland? Seminal vesicle, pair of seminal vesicle, pair of bulbourethral gland, single prostate. Among the three, which is the largest one? Prostate gland. Located beneath the urinary bladder, surround the urethra. Urinary bladder கீழ urethra சுத்தி இருக்கும். Secrete the thin milky white acidic secretion. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். Secretion from the seminal vesicle, secretion from the bulbourethral gland is alkaline, but the secretion from the prostate gland is acidic in nature because the pH range is 6.5. Contribute the 30% of seminal plasma. 30% of seminal plasma. Secretion of this gland. In the prostate gland secretion that is also one 2 mark question. Citrate ions, that is the sperm nutrients. Adipole calcium, acid phosphatase, amylase, pepsinogen, prostaglandins, and also the clotting enzyme. What are the clotting enzyme? Fibrinogen and profibrinolysin. Where nalla paathuko, fibrinogen and profibrinolysin rendu இதமா இருக்கும். எதுக்காக? அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்ப்போம் பாரு. Secretion of this gland pass on to the urethra by the small duct. Actually நல்லா கவனிச்சுக்கோ, prostate gland ஓட secretion pass on to the ejaculatory duct, then open into the urethra. Direct urethra open ஆகிறது கிடையாது. Secretion of this prostate gland pass on to the urethra by the small duct னு சொன்னாலும் first it pass on to the ejaculatory duct, then open to the urethra. Secretion of the prostate gland and seminal vesicle will coagulate the semen by clotting protein. See, the secretion of prostate gland also has the clotting protein. The secretion of the seminal vesicle also has the clotting protein. That clotting protein present in the secretion of prostate gland and the seminal vesicle helpful to coagulate the semen. The coagulate ஆனாதான் sperms ரொம்ப நேரம் உயிரோட இருக்க முடியும், எனர்ஜி சேவ் பண்ண முடியும். பாரு, significance of the coagulation. ஏன் அந்த மாதிரி கெட்டி ஆகணும்? Reduce the motility of the sperm in male body. மேல் பாடியில் இருக்கிற வரைக்கும் அதனுடைய மொட்டிலிட்டி வேகம் நகரும் தன்மை குறைச்சலாதான் இருக்கணும். அப்பதான் என்ன ஆகும்? எனர்ஜி becomes conserved, ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அடுத்தது, prostate secretion greatly enhance the motility and fertility of the sperm. The point is very important. Sperms உடைய நகரும் தன்மைக்கும் இனப்பெருக்க திறனுக்கு முக்கிய காரணமே என்ன சார் அப்படின்னா இந்த prostate gland. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. Coagulated semen, அத கெட்டியான semen become dissolved during the next 15 to 30 minutes of ejection by the action of fibrinolysin. இங்க எழுதி இருக்கு பாத்தியா? Profibrinolysin. First, by the action of the fibrinogen, the sperm become highly concentrated, highly coagulated,
once it become released அப்படினா after 15 minutes after the release and after the ejection it is going to be dissolved as a fluid by the action of fibrinolysin. அப்பதான் என்ன நல்லா கவனிச்சுக்கோ, whenever sperm from the male body ல இருந்து release ஆகிற வரைக்கும் கெட்டியா இருக்கும். Once it released into the female genitalia, it should be diluted. Then only the sperms become free, can freely swim in the female pathway going to meet a ovum. அப்படி ஃப்ரீயா மூவ் ஆகுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி எஜெக்ஷன் ஆன 15 minutes எஜெக்ஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் it coagulated semen become diluted, so the sperms are become free by the action of fibrinolysin. Okay, in the early minutes of ejection the sperms become immortal. Yeah, ejection ஆன உடனே அது என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கும், coagulate ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும். But after the fibrinolysis, by the action of fibrinolysin, the sperm become highly motile. Sperm become highly motile. இப்போ seminal plasma. Seminal plasma. What is the seminal plasma? நல்லா கொஞ்சிக்கோ. The mixture of secretion of seminal vesicle, prostate gland, bulbourethral gland. Seminal vesicle, prostate gland, bulbourethral gland. இது மூணு சேர்ந்ததனுடைய டோட்டல் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், seminal plasma. அடுத்தது prefuse contain, அந்த prefuse gland ன்னு சொன்னேன் இல்லையா, tip of the penisல glands penis சுத்தி இருக்கும். Prefuse contain the prefusal gland that secrete the sebaceous secretion, white paste-like secretion, together with degenerated epidermal cells. அந்த டிப்ல இருக்கக்கூடிய இறந்து போன செல்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து forms the whitish paste foul smelling accumulation, ஒரு மாதிரி துர்நாற்றம் அடிக்கக்கூடிய ஒரு accumulation that is called smegma. That is called smegma. சரி, person with the sperm count below the 20 million, ஏன்னா 20 million per ejectionக்கு single ejection of the sperm should contain more than 50 millions of sperms ஆச்சு இருக்கணும். Suppose the ejaculated semen contains the 20 millions of sperm or below that அப்படினா that person becomes physiologically sterile. Testes and epididymis. Total என்னன்னு சொல்லுவோம், testicule சொல்லுவோம். மறந்துவிடாது. Combined length of the male seminiferous tubule 250 number of the seminiferous tubules இருக்கு. அதோட total length எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தோம்னா 200 to 400 meter. சரி, semen பாரு, semenங்கிறது என்ன, a milky white alkaline fluid that is a mixture of sperm with the secretion of accessory male reproductive gland. Sperm produced from the testes pass on through the epididymis, vasa differential வழியா வரும். அப்போ it can receive the secretion from the seminal vesicle, prostate gland, cowpars gland. இது மூணு secretion சேர்ந்தது தான் totally என்னன்னு சொல்லுவோம், semen, that is milky white alkaline fluid. Semen has the chemical, it has the some chemical என்னன்னா nourishing the sperms கூர்நலிக்கிறதுக்கு, that is the fructose இருக்கு. Neutralizing the acidity of the urethra and the vaginal pathway, என்ன இருக்கும், bicarbonate இருக்கும். So that they provide the alkalinity. Stimulating the movement of the female genital tract bar the entry of the sperm, that is the prostaglandin. These are the content of the semen. These are the chemicals present in the semen. Among the single ejection of the semen, at least 60% of the sperm should be normal shape and size. See, per ejection, it contains some amount of the sperm. Semen contains some amount of sperm. Among that, nearly 60% of the sperm should be in the normal shape and normal size. Adiliyum, among that, 40% of the sperm should have the vigorous motility. நல்ல வேகமா நகரக்கூடிய தன்மை இருக்கணும். Then only that is helpful for the fertility. Single ejection of the sperm. Single ejection contains what? 3.5 ml of the semen. Single ejection contains the 3.5 ml of the semen. That means contain 50 to 150 millions of sperms per milliliter. அவ்வளவு இருக்கணும். Per milliliter 50 to 150 இருக்கணும். அப்படின்னா டோட்டல் எவ்வளவு இருக்கணும்? 250 to 525 millions of sperms இருக்கணும் per ejectionல. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. Active movement of the sperm in the female uterine. After the releasing of the semen into the female genitalia, it can move, pass on through the uterus, can reach the fallopian tube. அங்க அதனுடைய motility வேகம் எவ்வளவு சார் அப்படின்னா 1.5 to 3.5 millimeter per minute. சரி, contribution of the sperm. Semen. இந்த semenல எந்தெந்த gland எவ்வளவு contribute பண்ணுது பாரு. Prostate gland 30%, seminal vesicle secretion 60%, and cowpars gland 10%.
இது ஒரு 2 மார்க் क्वेश्चंसல கேட்கலாம். pH of semen எவ்வளவு 7.5, so that is alkaline. Maximum lifetime of the sperm in the semen in the normal body temperature, male normal body temperature the maximum lifetime of the semen எவ்வளவு sperm 24 to 48 days. 24 to 48 days. Semen can be preserved in the many years for the laboratory at a temperature of below -100 degrees Celsius. That is cryopreservation அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, right. Now, hormonal control of male reproductive system. Hormonal control of male reproductive. The human beings reproductive functions எல்லாமே controlled by the hormone. Per growth, maintenance, and the functions of the male reproductive system are under the control of hormone. Under the control of hormone. நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த படத்துல hypothalamus என்ன வருது gonadotropin releasing hormone. அது யாரை போய் stimulate பண்ணும் anterior lobe of the pituitary, that is the adenohypophysis. அதுல இருந்து என்ன வருது LH. LH யாரை போய் stimulate பண்ணுவாங்க leadix cell or the interstitial cells. அதுல இருந்து என்ன வரும் testosterone. Testosterone என்னது male secondary sex organ, that is accessory sex organ growth responsible for the accessory characters, secondary sexual characters காரணம். இதே இங்கிருந்து pituitary வரக்கூடிய FSH stimulate the Sertoli cells. Sertoli cells stimulate பண்ணி stimulate the spermatogenesis, sperm formation. அதே போல inhibiting hormone. இங்க பாரு gonadotropin releasing hormone secreted from the hypothalamus stimulate the adenohypophysis to release the FSH and LH. In male, LH is called as what? ICSH. FSH stimulate the Sertoli cell to secrete the ABP, androgen binding protein, that concentrate the testosterone level in the seminiferous tubule. Testosterone level போதுமான அளவு இருக்குதான் செக் பண்றது யாரு சார் அப்படின்னா androgen binding protein that was secreted by the Sertoli cells under the influence of FSH. அடுத்தது இந்த Sertoli cells also secrete the inhibin that suppress the FSH. ஏன்னா போதுமான அளவு sufficient quantity of the testosterone secrete ஆயிடுச்சுன்னா further secretion of the FSH should be stopped by the releasing of inhibin. So இந்த படத்துல பாரு inhibin போட்டு minus point போட்டிருப்போம். That is called what? Negative reaction, negative feedback. Negative feedback, that means inhibition. அடுத்தது பாரு in male LH is called as the ICSH, which stimulate the leading cell. LH also called as the ICSH. And in the leading cells என்ன பேரு interstitial cell stimulating hormone பேரு. So that ICSH which stimulate the leading cells, that is interstitial cells, to secrete the testosterone, that means androgen. நல்லா கவனிச்சுக்கோ, testosterone is the principal androgen. Male sexual hormone என்னன்னா androgen. அதுல முதன்மையான ஹார்மோன் இது testosterone. Said onset of puberty in male. Onset of puberty in male. Say puberty is the period when reproductive organs become functional. Some years after the birth, the sexual organs become highly matured and going to start to function. That is called as the puberty. In male, it is declared by the secretion of testosterone in the testes. The secretion of testosterone was influenced from the hormones from the adenohypophysis. Testosterone brings about the growth of and maturation of the secondary sexual organ and also the development of the secondary sexual character. The testosterone is the male sexual hormone that is responsible for the development and maturity of the sexual organ and also the development of the secondary sexual character, that are what? See, enlargement of the penis and scrotum பெருசாகிறது, அதே போல broadening of the shoulder region அகலமாகிறது, அதே போல growth of the body and the facial hair, that means the appearance of mustache and beards, and deepening of the voice due to enlargement of the larynx and also thickening of vocals, that is called the masculine voice. Voice வந்து thick ஆகிறது. அதே போல increased development of the musculature of the bone, bodyல muscles அதிகமாகிறது and also the bone development, so the size of the person become increased. Okay, இதெல்லாமே secondary sexual character. அடுத்தது male sexual act. Male sexual act, sexual involvement என்னென்ன சார் அப்படின்னா erection of penis, அடுத்தது coitus, copulation, that means the sexual intercourse, then emission means the releasing of semen from the epididymis ல இருந்து vasa deferens வழியா வரது, then ejaculation na sperm along with the secretion of the
access the reproductive gland, that is the semen going to be released out, and the person may attain the peak of the sexual intercourse, that is called orgasm. So these are totally called as the male sexual act. And after the attainment of orgasm, the subsistence of the erection, the erected penis is going to lose its erection because the blood which are stored in the penis can be released, so that the erected condition become released. So these are the various male sexual act. Okay, goodbye. Today's class is over. The remaining things see in the next class. Goodbye.